tikulandireni programu yathu ya lero ya kwa gwanji. Lero ndi lachitatu, likakhala lachitatu timabwera pano kuzasanthula nkhani zokhuza chuma cha dziko komanso malonda. Ine dzina langa ndi Chimwemwe Mangazi, ndipo mwa nthawi zonse tili nawo bambo William Kumwembe amene amatithandiza kusanthula nkhani zimene zitiulandireni wa tithokoze. Lero mawindo abwera. Lero matenda anzanu msamaire waseka choncho matenda kodi matenda iya koma zimafika pomaoneka ngati muchita nawo za chinyamata izi chani ngati zimakhala chikhainali choice bwezi tisanachedwe kukatenga zina chifukwa tinaiwala kuchedwa kumakhala kuti nanga zimapweteketsa mutu ni matenda anzanu chonde osamasa ife tinafika poiwala kuti mumachita mandala choncho koma chipatala nanoti ayi mmene zikuchitikiramu muyambireso zingakuvuteni ndipo opa kuti kuyimisa pakati pa mzimu anayankhula ayi matama chabe anali matama chabe matama achule ojowa pa flat pa flat poti palibe dzenje lililonse ojowa ndikumadumba ndi achipatala naita nitsoti atamba nimabwera mupanga zimchibwana muyambireso zinthuzi ndi basi ayi koma akuwala akuwala koma ndi mankhwala sititama mankhwala ayi alipo ena atumati koma mankhwala wangosekemera magnesium ndi pali ena umati yayi wawa koma mankhwala ni mankhwala basi cholinga chake nkuti tikhale bwino ayi takondwera nkhani imene ndimafuna tikambirane lero ndi nkhani yokhuza kayendesedwe ka chuma cha boma kapena dongosolo la chuma cha boma chifukwa tikumva kunena kuti ripoti limene yatulusa Reserve Bank of Malawi mmene tidachitira mwezi wa Machi liwonesa kuti dongosolo la chuma limene tidakonza mwezi umenewu tinaliwonjezera kuti tifunika ndalama zochuluka ndi 75 billion kuonjezerapo pamwamba. Mapeto ake nkukapezeka kuti talephera kufikira ndalama zokwana kapena timaperewera ndalama zokwana 88 billion zogwiritsa ntchito mwezi umenewu wa Marichi. Tiyambire pamene pakunena kuti chimachitika nchani kuti tizipanga takonza dongosolo bwinobwino mwezi uno tigwiritsa ntchito 10,000 kenako ndikukanena kuti yayi komatu tufunika 15,000 ndi ukafikanso polephera nkunena kuti koma talephera kufikira ndalama timafunayi. Chimachitika nchiyani kuti tizisintha madongosolo achumawo? Ndiyambe mwina ndi chiyambi nchonena kuti pamene timapanga formulate 2021 budget tinapanga formulate budget imene chindunji chake chinali we were prepared for a yawning deficit. So sikuti nzachilendo kuti pali deficit yayi chifukwa mmene dziko limapanga ndondomeko ya zachuma timadziwa kuti zimene tizipeze ndi zimene tigwiritse ntchito zikhala zosiyana. Tinayerekeza kuti ziperewera ndi 700 chakuti billion kwacha. So at the back of our mind timadziwa kale kuti yayi chaka chino pamene tikwaniritsa ndondomeko ya zachuma ya 2020-2021 tikhala ndi ndondomeko imene tuyenera kudzifinya kuyang'anayang'ana pena kuti tisokerere chifukwa choti muli magwero. So vuto loyamba ndimenelo kuti we were systematically prepared for a deficit budget. Njabwino sikudzonga chili chabwino kapena choipa koma that's the state imene tinali mmene timayamba ndondomeko ya zachuma ngati dziko kuti tinakonzekereratu kuti ayi kazitani koma chimene tudziwa nchonero kuti ndondomeko yathu ya zachuma tipezekapo kuti ndalama sizitikwanira ndiye tipeze njira zina zopezera ndalama. Ndi chifukwa yake mmene nduna ya zachuma Felix Mulusu ankapereka ndondomeko ya zachuma koyambira ya 2.2 trillion ija ananeneratu kuti ayi mmene tikuonera chaka chimene chichi cha this financial year tibwereka ndalama mwakuti kuchokera mdziko muno tibwereka ndalama mwakuti kuchokera m'mayiko akunja. Cholinga chonena kuti tiyesetse kusokerera magapo amene alipo. So choyambirira chachikulu nchonena kuti we were prepared for a deficit budget. Now tikuyamba upanga implement funso lanu lonena kuti tsopano tinakonzekera kuti deficit yo ikhalapo mwachitsanzo mwanena mwezi wa March kuti 75 billion kwacha komano mmene mwezi wo umatha deficit ije inaoneka kuti ndi 88 billion kwacha. So pa kukonzekera kwathuko tapyolaponso and then funso lanu lonena kuti zimakhala bwanji. Ndi zinthu ziwiri chabe zimene zimachitika. Choyamba timakhala kuti ndalama zimene tatolera
nzochepa kusiyanitsa ndi ndalama zimene tofuna kugwiritsa ntchito. That's the basic explanation of the deficit ya budget. Ndalama zimene titayesetsa mwezi wa Machi uja kutolera zomwe tatolera nzochepa posiyanitsa ndi ndalama zimene tofunika tigwiritse ntchito mwezi umenewo. Nchifukwa tili ndi deficit ya 88 billion kwacha. So masamu ake ngophweka. Tolerani zambiri musagwiritse ntchito zambiri. Komano it's always the other way around kuno ku Malawi for the past decades. Kunena kuti timakhala ndi 1 a deficit budget, 2 timakhala ndi expenditure overruns, 3 timakhala ndi revenue squeezed revenue. So ndi situation imene takhalamo kwa nthawi yayitali. Number 1 tinakonzekera kale, number 2 unforeseen circumstances have even pushed us kuti tikhale ndi deficit yochulukirapo kulekana ndi imene tinayerekeza. Tisanapitebe ndofuna pamene pa expenditure overruns tagwirizana bwinobwino kuti awerengera anzathu amawerengera. Ifeyo ngati boma tikati tigwiritse ntchito ndalama mwezi wa Marichi tifunika 10,000 tilipira ogwira ntchito mboma tipanga kachitukuko apa tipangapo tifunika 10,000. Nde mwezi uja ubwere nde tinene kuti koma iye tufunika 15,000. Chifukwa chiyani? Zimayambisa zimenezi nchani? Chifukwa mwezi wa Marichiwo taonjezera ndalama zomwe timapanga budget ndi 75.2 billion kufika pa 218 billion. Ndalama zonse tagwiritsa ntchito mwezi wa Marichi ndi 218 billion. Koma sitinapange budget for 218 billion. Inayi inabwerapo nkumagwiritsa ntchito ndalama mochuluka mpaka na 75 billion. Chifukwa chiyani? Zikuchokera kuti zimene? Pali zinthu ziwiri. Number 1 zofuna kuchuluka kuposa kuthekera. Oti ndizofuna zambiri. Dziko la Malawi likati tionetsetse bwinobwino timakhala ndi zofuna zochuluka kuposa ndi zothekera zathu. So by all means zofuna zina zimakhala so urgent that you can't procrastinate or you can't push kutsogoloko. What do? You still have to implement them. Ndingopereka chitsanzo sikuti chitokhala kuti ndi zimene zinachitika mwezi wa March. Ndingopereka chitsanzo kuti pafunika katemera wa COVID. Sitinachite prepare kuti tidzagula katemera wa COVID mwachitsanzo. What do? Tichite push ahead katemera. Koma tunena kuti we are in the process of fighting COVID as a country. So by all means necessary tuyenera kugula chani mankhwala ochitira katemera anthu. Now ndalama zimene zichokere kuti sitidazike mu ndondomeko koma zinthu zonzoti zikufunikira pa nthawi imeneyo. So muona kuti nthawi zina zimakhala kuti unforeseen circumstances pushes us kuti zofuna zathu zitani zichulukirepo. Muona kuti chitsanzo chimene ndaperekachi we might not have planned for example kuti tidzagula katemera nthawi yakuti koma ifo chonena kuti chinthu icho chikufunikira, what do? We end up kukagula katemera. So tipezeka kuti ndalama ija tinapanga ndondomeko ndithu kunena kuti ayi tikagula mankhwala chani zonse zikatheka ndi kuti tidzakhala pa deficit ya mwakuti. Koma ifo choti taonjezera chinthu china chimene mwina in the very first place sichinaonedwe bwinobwino. Nchifukwa zimapezeka kuti ngakhale deficit yo ikukula. Chinthu china ndithonena kunena kuti mwina chifukwa cha magweru mu system. Dzibowo. Pena limapezeka kuti unnecessary expenditures, because much as there are some unforeseen expenditures pamakhala so unnecessary expenditures. Pali zinthu zina nzoti if we are to be radical and honest enough nzonena kuti ngati dziko titauzimitsa kunena kuti ichi chiyambe chaima because the situation that we are in cannot permit us. Koma nomwina timapezeka kuti chifukwa choti nchizolowezi zakuti ziyenda chonchi zakuti ziyenda chonchi. So zinthu ngati zimenezo zimapangitsa kuti budget deficit zikhala ikunkera kumakula mdziko muno. Mmene zuchitikira chonchi mu mwezi umodzi chifukwa ngati tunena kuti budget ija timayerekeza kuti tikuperewera ndalama 750 billion so nde tinene kuti mwezi umodzi wokha ndikumaperewera 88 billion. Sindiye kuti zikwera zimenezo tiyembekezere zotani ku dongosolo la chuma lonse likutha mwezi wa mawa. Tikati tione bwinobwino mwina tiyambe tayang'ana miyezi ya mbuyomo kuti mwina tichite contextualize our argument. First 6 months
ya 2020-2021 financial year deficit imene tinali nayo inali 340 billion kwacha which was closer to imene anapanga project finance minister kuti tika, of course it was slightly higher but it was closer. Tinapeza ndalama zokwana 984 billion kwacha zoti tatolera ndalama zonse maka ndalama zimene tinagwiritsa ntchito 984 billion kwacha miezi theka loyamba 984 billion kwacha ndalama zimene tinatolera ndi zokwana 643 billion kwacha. So mona gap so tikati tione bwino based on performance ya first 6 months mona kuti ndondomeko ya zachuma ya 2020-2021 just like most other financial plans zimene takhala nazo mbuyomo yakhala ikupanga register ma deficit pafupifupi mwezi uliwonse much as mwina nthawi ina imapeza kuti deficit yatsikirapo poyerekeza ndi chiyerekezo chimene boma linayerekeza. So tikaona overall ndikuona ngati kuti we might be within the 750 was it 750 billion imene tinayerekeza kunena kuti tikhale ndi deficit overall tikamatha chaka chinochi titokhala within the very same band ngati tingaonjezereko mwina tikhalako mwina ndi plus or minus 50 billion Malawi kwacha komando tikati tione bwino we might be within the frame imene tinapanga way kuti tidzakhala within that frame ya 750 or thereabout billion Malawi kwacha. That's the deficit. Komando funso lanu lonena kuti zimatheka bwanji kuti mwezi uli wonse tidzikhala tikuvutika chonchi mwezi uli wonse kumadandaula kuti ayi mwezi uno 88 billion mwezi winawo 64 billion because ndikumbukira prior to March mwezi winawo inali 64 billion ngati nsakulako zimatheka bwanji mwina ndibwerezabe mmene nafotokozera kuyambira kuti challenge imakhala kuti ndalama zimene tikutolera pa msika zikuchepa posiyanitsa ndi ndalama zimene tikufuna kugwiritsa ntchito so chifukwa cha zimenezo zimakhala kuti gap ya expenditure ndi revenue ili wide so because of that zimapereka chiopsezo ku implementation ya budget. Funso lanu lalikulu linalionena kuti koma ndesi zitheka kunena kuti pomatha chaka chinochi tikhala ndi chingongole pamwamwa chi deficit chachikulu izozo nza obvious nzosachita sofuna kukambirana by end of this financial year muona kuti ndalama zimene tagwiritsa ntchito nzochuluka kuyerekeza ndalama zimene tinayerekeza kuti titole mchaka chimenechi. Mmene muneneramo zimenezi zimachitika chaka ndi chaka kapena zakhala zikuchitika zaka zambiri za mbuyo sitiphunzira chifukwa chani chifukwa mkucha umwewu mawa mkuchawu anduna zachuma ukapereka dongosolo la nyuwani la zachuma ku nyumba ya malamulo sitiphunzira chifukwa chani tionamonso deficit mmene izozo nde you shouldn't even think twice. You should expect that. We should expect another budget crafted ndi another yawning deficit because kawiri ngakhala kamapanga ndondomeko ya zachuma chikubweracho amapanga base mmene tachitira mbuyo. So if this financial year is anything to go by, tikati tione this financial year because this is the first financial calendar the new administration. So if it is a precedence for them, obviously we should expect a budget imene ikhaleso ndi a wider deficit. It might be within the very same 750 or thereabouts koma ikhala ndi deficit ndithu. Funso lonena kuti ndesi timaphunzira chifukwa chani kuno ku Malawi ndimaona ngati kuti tili ndi chizolowezi cha nankholowa tinapanga accept kuti zinthu zimayenera kuyenda chonchi chifukwa tinavomereza ndiye sitifuna kusintha. That's one big problem imene timakhala nayo uno ku Malawi. Tinavomereza kuti timakhala ndi ndondomeko ya zachuma imene imakhala ndi deficit ndikakhala ndi deficit timayikira tumomo kunena kuti tibwereka ndalama mwakuti mdziko muno tibwereka ndalama mwakuti kunja mudzaone structure ya financial statement ya nduna imakhala chimodzimodzi olo mutatenga ya 10 years ago muona kuti structure yake ndi chimodzimodzi zimangosiyana mchizungu chimene agwiritsa ntchito so muona kuti ibwera kunena kuti revenue
expenditure, deficit, how are we going to fund the deficit, domestic borrowing, for example chakachata domestic borrowing tina kuti tikongola ndrama mwakuti mdziko muno, tikongola ndrama mwakuti kunja kwa dziko. So the structure imene tidaivomereza kuti khanga zinthu zimayenda chonje. There was a time we attempted to craft a budget imene inali zero deficit. It was a try and error. Koma chaka chinatha ndithu. Komano chinatha ni mavuto. Mukati mukumbukire bwino it was the very same financial year imene boma limabwereka ndalama mwakachetechete. If you remember pana dzatuluka nkhani za ngongole kuti amabwereka ndalama m'mabanki. So boma limabwereka ndalama mwakachetechete to fund the purportedly zero deficit budget. So muona kuti we attempted a thing and then it burst in a laboratory. Sijinagwire bwino mmene tinkaelekezera. But ndimaona ngati kuti vuto limakhala lonena kuti instead of going forward we move backwards as a country, because if you talk of managing deficit in budget, it's not an overnight thing. Let's be frank. If we wanted, was it 2000 ndaiwalo tina 20 chani manager tinaisera kukhande zero deficit budget, we wanted to try the thing once. Koma if we are to be honest and realistic, munthu sunga olo malungu amene samangotha tsiku limodzi. La akakupatsa la amakuzoti mzimu wammawa masana madzulo. Timayenera tiziphunzira kuchokera pa iye. Exactly. So if we intend to address the challenges of deficit, let's plan. How do we address? I know pali maiko ngakhale ochita bwino pachuma ndondomeko zawo zachuma soti zimakhalira kuti entirely funded by domestically generated resources. Most of the economies that we admire, my budget awo makhaso ni ma deficit. So to an extent soti tingapangire kuti we get completely done with the deficit aspect mu ndondomeko ya zachuma. Komano mwina issue ndiyonena kuti to what magnitude? Because if you talk of 750 billion kwaja, is closer to half of the national budget. Because ngati tunena kuti the initial one, also the revised one, the initial one was 2.2 trillion, and then we are talking of 750. Mwina zungo siyana ndi 600 or 700 billion kwaja, which is almost closer to half of nditeka nditu ndi quarter ya the actual budget. So muona kuti the question is always there kuti chabwino maiko ena onse amakhala ndi ma deficit mu ndondomeko ya chuma. Koma the question is to what magnitude, how much? So as a country we should start to discipline ourselves to say we are going in the next 10 years. It has to be a long-term project. In the next 10 years, by end of 10 years we intend to have a budget imene deficit yake is actually just 1% of the entire budget. At least then we will relax. Because mukaona kuti we want to get a solution to this problem instantly, zimavuta. But if we choose to be systematic to say tigamba pang'ono ngati chaka cha 2020 2021 deficit inali almost quarter, tipunguleko pang'ono. Assuming next budget ikhalabe within the same mwina 2.3 trillion, nde chaka chatha deficit inali 750, let's put it at 700. Koma kupungula kwake nde tiziyimisa kaye ntchito zina kutsogolo kono kumene ndimafuna tikambe zimenezo. Kupungula kwake pali zinthu ziwiri. Number one, intensifying revenue generation. Because tikamakamba za budget as simple as it is, timangoyang'ana mbali ziwiri. Zolowa nzorani zotuluka. Number one, tiyang'ane mbali ya zolowas. Ndi magawo ati amene tingaonjezere zolowa without compromising other things. That's another important factor to consider. Tingachite bwanji blossom revenue without compromising other fundamentals within the system. That's one area. Ananena ko achita akaripoti anzathu wa Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry. Akunena kuti ngakhale zili zowawa komanso zoti kunkhani ya ndale sizionekera bwino. Koma nkhani yaikulu ndi kukweza misonkho. Mukwanisa inu kuyika kulipira msonkho mukagula bread. Msonkho tusikuti ngoyipa. Tinene chilungamo. Msonkho sioyipa. Msonkho sioyipa.
msonkho umaipa umaona lwaga makudula payslip ija kuti komatu izi zonse ndikuza kuchita kanthu kena ndi ndalama iyi ndigwirizane nanu pamenepo msonkho umaipa ukaona kuti ndalama zija musonkha zifuna msonkho nkusonkhanitsa tasonkhanitsa ndi ndalama zija musonkha zija ukaona kuti sizikuoneka kuti zikuyenda bwanji pamenepo ndiye msonkho umaipa chifukwa ngati ndalama zomwe azisonkha kuti cholinga chake mkagule mankhwala ndi mankhwala wakulidwadi ine nimaona ngati kuti inu ndine tikadwala tipita kuchipatala tikapeza mankhwala ndalipira kale sindalama zake nzija tinalipira pa msonkho zija so msonkho pawo kasuti ngoyipa komano umadzaipa mukaona kuti ndalama zija ena atapako ena ndalama zimafunika kugwira ntchito yopiritsa chitukuko patsogolo atapapo ena pamene paja pameneno umawawa msonkho umadzamba kuganiza kuti koma chikhala choti amandilekerera kuti nzikapereka ndekha sinkadapitako kwezi umati pa 25 26 kusowa nthawi osaoneka kumadzabwera pa 1 zitatha komano tikati tione bwinobwino msonkho cholinga chake ndikupiritsa patsogolo chitukuko cha dziko because tukamba za matrillion osewa ndi collection ya ndalama zomwe amatenga kwa anthu ambirimbiri suti alipo wina kuti amapukusa chimashini nkumanena kuti ndalama zizituluka ayi ndinuyo ndineyo basi tikagula kamafuta kaja atidulako pang'ono basi tikakwera galimoto nkulipira minibus nkukathira mafuta pa chani tisaimbe foni kuti dulako kutengako kukhala pa WhatsApp kuti dula ndiye nkudzabwera nosalale basi akakuza kuti mudzilandira mwakuti koma mwakuti tidzikulandani adzipita so msonkho pawo kasuti nchinthu chochita kuti tichite njenjemera nacho koma chiyenera kuyamba ndi chiyani pakati pa chifukwa tisathawe imeneyo ndi njira imodzi imene ingathandize kukweza misonkho kuti boma lizitolera ndalama zambiri koma chingayambe ndi chani prudence ku awa akugwiritsa ntchito ndalamawa ndi kukweza misonkhoyi chifukwa mwanena kale kuti imalemera imawawa ndalamayo ukakha kuti suona kuti ikulowera kuti chingayambe ndi chani zinthu ziyenera limodzi koma mwina ndiyambe mbali imene mwanena ya prudence prudence is non-negotiable when we talk of kusamala ndalama because mwina tiziphweketse tizinene mchichewa kusamala ndalama zimene takukhulupirirani kuti mutisamalire because timakhala kuti tonse takhulupirira system kuti inuyo muli mu system uno tisamalireni inu muzitolera mukatolera muzapatsawa aziti ku account number 1 azisamalira ndi azinena kuti izi zipite kudzera ku treasury nkhani ndionena kuti kodi zimene tinapereka zija zonse zakafika kumene zimayenera so prudence is non-negotiable we expect a system whereby every tambala imene inu ndine tayikamo ipite kumene kuyenera ina isadutse zalewa kukhota kumapita kwina ndalama iliyonse idutse highway bwinobwino kukafika kulimbi ndalama ina isanene kuti ndiyambe ndakhota apa ku stage yawo so the point is we have to seal mose momwe muoneka zigweru kapena mabowo kuonetsa because kawiri ndalama zambiri zimene timapereka ngati misonkho zimathera m'matumba mwa anthu vuto limakhala limenelo ndalama zimene tinayerekeza kunena kuti izi tipititse patsogolo chitukuko uonadi msewu wamangidwa koma theka la ndalama zimene zapita koko agawana anthu ena msewuwonso kubwera mphepo ndi ukuluka ndi mphepo osati mvula yayi koma mphepo ndekana nji mvula umapezeka kuti msewu omwe unawuyenda miyezi iwiri yapita yango yamba mvula uipitetu ni nkhomo ngati ukaenda bawo msewu wakumbika zigweru msewu bwanji ndalama zina zimene zimayenera kugwira ntchito pamene popo ena anatapapo so that's where we have to ensure kunena kuti from point of collection to the point of implementation there has to be prudence posepa apapo at all levels ndikufunsani funso limene mwina sindimayenera kukufunsani koma kwabwera Amartha Chizuma ku SBU tiyembekezere kuti zichepa zimenezi semafuna ufunsa limene sinimafuna ufunsa chifukwa silokamba za malonda yeah koma nkhani ya prudence tikuyenera tilifunse ndithu no it's a good move because taona how Amartha Chizuma has fared ali mbali naye so mutha kuona kuti approach yawo to fighting corruption and fighting unnecessary things and yolimba ndithu so zimapereka confidence when you have an individual amene approach yake njolimba ndithu nonetheless I value systems more
because Martha Chizuma might be a character, but without proper systems it would be difficult for her to execute her duties. So beyond characters or individuals, we have to put stronger systems, because Martha Chizuma might prosecute someone as the ACB director, and then we need the police we need the courts to be involved. So it's beyond one individual, it's beyond one character, but it's about putting in place robust and the systematic systems. Zimene muzoona kuti ngati tikuti tose tikumenya nkhondo yolimbana ndi ziphuphu ndi katangale, we are not leaving it one character or one individual. Every entity, every institution is directly involved in the fight, because kuti akafike ponena kuti awa anasokonezadi ndalama, muona kuti court would have to prove that as well. I mean to prosecute them and give a judgment. Koma watu kuti apereka umboni wao. So we need structures zimene zingatithandizire kunena kuti Martha Chizuma temi yawo ikadzatha, pakadzabwera munthu wina tisadzaone kusintha iyayi kunena kuti iyayi bola achoka aja. Koma chifukwa chonena kuti pali ma system amene they are beyond individuals and characters. Ndikuona ngati kuti while we say we have someone who is committed to ensure kunena kuti we are fighting corruption to the bone, at the same time we should have system and structures zimene zizithandizira to achieve that ultimate goal. Kuyang'ana komwe tikuchokera ndipo anthu akhala akunena zimenezi kunena kuti nkhani ya ma system mukunenayo is frustrated by politicians, and there is need for political will, strong political will, kuti zinthu zisinthe. Mukuiona imeneyo? Is there that political will that can help strengthen our system? We have seen of late munanena kuti tukamba za ndondomeko ya zachuma kenaka maibweretsa ya political will. Yeah, koma zikupita amagwiritsa ntchito ndalama zathu ndi iwowa. Exactly. Ndi gwirizane nanu koyamba kunena kuti without political will it's impossible to get done with this cancer called corruption. Chifukwa chonena kuti tikati tione bwinobwino maiko ambiri muno mu Africa, andale akakhala chete pankhani yolimbana ndi ziphuphu ndi katangale, pamene pamakhala aphwando. Pamakhala aphwando mudzaonetsetse muone maiko mu Africa onse pamene andale akhala chete regarding the fight against corruption. Pamangoendesa dziko ngati china chilichonse chili bwino, ndiye kuti phwando likuchitika pamene. Exactly. Just cross check maiko muno mu Africa, including Malawi. When the politician is silent in as far as fight against corruption is concerned, there is party. But when the politician stands up and say no to this, then you are guaranteed not only saying no to this but even acting in line with the word. Muona kuti pamene pamadzakhala no jenka. Chifukwa chonena kuti kuno ku Africa longakhale dziko lonse mphamvu zambiri tinapatsa andale. Tinapatsa andale kuti takukhulupirirani inu anthu 18 million akukhulupirirani inu kuti mutiyendetsere zinthuzi. Mmene muyendetsere should be a reflection of the desires and aspirations anthu amene anakusankhani kuti mukhale pa udindo umenewo. So ngati andale aonetsa chidwi kunena kuti they want to fight corruption, and then they indeed fight it, zimapereka chiyembekezo kunena kuti yayi kansa iyi khangati tokwanitsa kuithetsa. Tiyang'ane kutsogolo ndi makamba posachedwa pa kunena kuti nkuja uno anduna azachuma apita ku nyumba ya malamulo akati onesere dongosolo la chuma la mchaka cha 2021 kufika 2022. Tingachite bwanji kapena ngati ali ndi mwayi masiku awiri amenewa oti aikemo mudongosolo la chuma zija nzeru zanu, chifukwa nzeru zanu ndizakuya, aikemo chiyani mmene muchi tingachite bwanji nkhani iyo manena kuti ndalama zaperewera kapena tikugwiritsa ntchito ndalama zochuluka kuyerekezera ndi mmene tinakonzera poyamba, achite bwanji, tingachite bwanji kupita chitsogolo? Number 1, nimaona ngati kuti tivomereze ngati dziko sitili pa situation imene we can afford luxury. Mwina nthonena kuti choyambirira chachikulu ndi chimenecho, because tikapanda kuvomereza chilungamo chimenechi zitivuta. So we have to concede kunena kuti as a country we are not at a situation where we can afford luxury. Let me give an example ya household. Household nthawi zina imakhala pa situation yonena kuti
atha kukwanitsa kugula chakudya, kulipira magetsi, kulipira madzi, nkukwanitsanso kupereka ndalama yoti azionera TV. Koma zimafikanso nyengo zina zonena kuti ndalama ilipoyo pafunika kuchitika zinthu zitatu. Chimodzi chisachitike. Nde maunika anokunena kuti kodi chomwe sitingachite nchiti. Mmadzaunika kuti kodi can we do without food? Nde mmadzachonga kuti khanga tuyenera kudya, chifukwa tikapanda kudya tifa ndi njala. That has to maintain. Can we do without madzi? Mukaona hierarchy ya needs a munthu, madziso khangati aligawo la chakudya ndengofunikira kwambiri. Tisachotse magetsi, koma kuti tikhale mundima tili mtawuni sizikhala sizitichitira bwino. Nanga kulipira TV mwina mwezi unookha TV lisatani tisalipire. Mwina mwezi unookha tingodikira pang'ono kuti kukayera pamene tingalipire TV, kapena tilipire ija yochipirapoyi. Zilipo zina zochipirapo umangosankhapo machannel atatu basi mpira suonera koma ati nzodula so kwambiri ku Malawi kuno zimene kusiyanitsa ndi maiko ena ku Malawi zambiri nzodula siyanitsa nkwina. So muona kuti if you start that elimination method, you reach a level where you can say what is the thing that we can deem as a luxury that can wait. So that's my quick view. Kunena kuti number one, let's look at things that sikuti nzosafunikira. Nzofunikira koma zinthu zoti zithaudikira kai pang'ono. That's number one thing. So if we try to eliminate all those things, then the next thing is chifukwa tikapanga eliminate zimenezo tapanga manage mbali yotani ya yopanga spend beyond. Musanapite ku number 2 ndingokuyikani pa spotlight kuti mwina ziwiri zokha zimene timayika mbudget muja zoti tikhoza kunena kuti izi tiyimise kaye koma zinthu ziyendabe. Budget is a lump sum. Mwina ziwiri zokha kunena kuti tinene from a general perspective could be a little hard. Koma if we tisalembeso mwina anthu ogwira ntchito mboma kaye ndi pamene poso pakhala kapena tisakwezereso malipiro kaye. No, if you say tisalembeso anthu ogwira ntchito, for example, muona kuti ukuku kufunika service. Kuti chifukwa tikanena anthu ogwira ntchito boma tunena akuchipatala, apolisi, asilikali ankhondo, ndi kufunika service. So tikanena kuti iyi ndi luxury, ndikuona ngati mwina zivutilako pang'ono kuti tivomereze ngati luxury. Koma mwina my point would be a matter of bringing the plan on the table. Then we can start to eliminate than mwina looking at it from a general perspective. It would be a bit hypothetical, so to speak. So tikati tiyangane bwino mbali ya elimination yo zilipo tu koma suri kulibe. Akakhala akulu kokonza ndono amadziwanso. Amataka zunika ichi ndi amadzana mukachotsa ichi muyambana ndi anthu malawas tijose ndiyotentha imene ndiyotentha tijose malawas imene tiyendisire reforms kuli report la reforms imene mpaka pano sidalione tiyisire reforms imeneyo imeneyo ndiyotentha koma nomuona kuti still more much as we might take it light, there are some things that still need to be sacrificed. Kunena kuti ngati tufuna tikwanitse ndondomeko za chuma bwino pali zinthu zina tichiteka sacrifice. It might be a year or 2 or 3 koma we still have to surely sacrifice as a country. Number 2, we have to look at the managing now what we have. Chifukwa penaso kumakhala kuti sikuti ndalama zopalibe koma chifukwa choti tajowajowapo pa ndalamapo ndi pamene timadzakhala ndi vuto la ndondomeko za chuma with a yawning deficit. Koma ndalama zili zonse zimene tazipeza zikati zipite kumene ziyenera kupita, we can manage bwino. Titenge anthu aleza ngati inu tikakuyikeni muzikayendesa account number 1 ichi nanga inu si anthu opa Mulungu aliko tani yake ife ntchito yathu ndi yomalankhula mmene ndikulankhula. Yeah, koma ndikonera kuti anthu opa Mulungu titasiya pamene paja anthu amene mmajesa mawu. Muona ngati kulibe anthu opa Mulungu kumene kuja aliko ambiriso beyond we can imagine. Aliko anthu onena kuti ntchito yawo ndi imeneyo. They will ably handle the things that they are supposed to handle. Number 3, tiyangane mbali ya revenue. Ija imavuta ija manena za misonkho tikati tionetsetse bwino pali ma areas ena akufunika kuti taunike anthu amene amathawa misonkho
okuzemba kusapereka misonkho tapeze tapeze amene wadzipereka osati wina adziona ngati kuti chifukwa choti ine mwina ndimaoneka motere ndiye ndine osiyana ndiye na onse ayi aliyense amene ayenera kupereka msonkho kaya achita business yaying'ono kaya yayikulu apereke msonkho ngati titachita enforce bwinobwino zimenezi ndalama zotolera zithumakwanira tithomapezeka kuti tikutolera ndalama zimene so zinthu zitatu zikuluzikulu number 1 tiyang'ane my expenditure amene they can wait let's put them on hold number 2 when we generate resources let's manage them efficiently and effectively number 3 let's manage kwayambirira komwe kotolera misonkho tione kuti bwinobwino kuti ndalama zikhangati aliyense azipereka amene ayinopereka aliyense apereke ifa ena kapanda opereka aliyense azipereka mnachula figure sinaimve bwinobwino koma ndisaimve figure imeneyo koma aliyense ayinopereka chifukwa ngati uyalinopereka msonkho ndi ukuzemba akakugwiraso sizikhalanso bwino sizionekanso bwino so we have to ensure kunena kuti aliyense ayinopereka msonkho apereke kupatulapo tichite chingerezi chamati widen pali magawo ena ake onena kuti mutati mwaunika bwinobwino tithomatolerapo mamc mukatengako ka 150 kungolipatsako dziko ka 30 basi palibe vuto sitinalongolole nawo kulongolola kuchatu ndi chinthu cholemedza dziko kumalikonda so mwatchukanya kuti ayi komanso chopereka inunso mchalichi mkachisimuja mukatolera titapepo pang'ono imeneyi tinayiyesa kuyikambirana koma tisiye kaye kwalero ayi tikuthokozeni kwambiri kuti munabwera kutithandiza kusanthula nkhani zimenezi inu mukayankhulapo timazimvesesa munena koma yanchali chiti siyeni tikakambirane kaye ku vestre ayi tathokoza kwambiri awa ndi bambo William Kumwembe ndi mmodzi wa akonzi ankhani kuno ku Times iwowa amatithandiza kuyang'ana nkhani zokhuza chuma cha dziko komanso malonda ine dzina langa ndi Chimwemwe Mangazi